wa Bondo na mtu wa Bondo akiwa Kiharu ako katika boma ya rafiki yake. Na kwa hivyo hata mimi nikiwa hapa siku ya leo, mimi najua nikiwa Bondo, na mnajua Bondo, nikisema Bondo mnajua ni Bondo. Mimi nikiwa Bondo najihisi niko nyumbani, kwa sababu vile mheshimiwa Karoli ametueleza, Wakenya wakiwa kwa upamoja, kama vile Wakenya wamefanya kazi kwa pamoja hapo awali, manufaa yote inakuwa kwa wananchi wote wa Kenya. Na katika hiyo kazi ambayo tunasaidia rais wetu, that is the point I wanted to make. Currently, actually in the last 1 week, we have been working on the budget for the next financial year. In fact, where I came from today, I didn't come from home. I came from the place ambayo tumekaa kama kamati ya budget, na ambapo tunafanya hiyo kazi ya kutayarisha hiyo bajeti. Na katika hiyo bajeti tunatayarisha ni ya kitu trilioni 4.188 hapo. And in that budget of 4.188 trillion or thereabout, the president has told us expressly that for us to have shared prosperity in Kenya, we have to do what the people of Siaya County have shown us there before. And what you have taught us ni ya kwamba nyinyi kama wazazi wetu wa hapa Bondo, mumeweza sana kushikilia watoto wenu kwa njia ya elimu. And that is why even in our place, we laud you, we support you for the support you have given education, and especially for the fact that I think Siaya County has the highest per capita population of doctors, PhDs. And in that regard, kwa hiyo budget yetu, ile pesa ambayo tumetega ya juu zaidi ni pesa ya elimu ya watoto wa Kenya. Na katika hiyo pesa ya elimu ya watoto wa Kenya, tumeweka pesa in basic education, tumeweka pesa in higher education, kwa vitego zote za elimu. Na elimu haibagui. Vile tunafanyia watu wengine pahali popote, ndio tunafanyia hawa wadosi wetu wananchi wa Bondo. Ile kazi tunafanya pahali kwingine pote ya elimu, tunasikilia watoto wote wa Kenya. And one thing that is making me very happy as the chairman of budget is that this financial year that we are going into, that is year 2024-2025, we have already increased the ceiling or the monies that we said to TSC, the Teacher Service Commission, and we have allocated an extra 26 billion shillings. Na katika hiyo pesa tumeongeza TSC, tunataka wale walimu wote ambao serikali ilipea kazi in the last year, I think even the other year, wakapewa internship ambao wote ni 46,000. Wale walituchukuliwa kwanza ambao ni 26,000 interns in our JSS. We have allocated 26 billion Kenya shillings to confirm them and give them permanent and pensionable terms. Na tunafanya hiyo jambo kwa sababu pia tumeongeza pesa ingine katika budget ambayo we want to hire an extra 20,000 teachers this calendar year, na hiyo pesa already tumeweka katika ceiling ya TSC. Tumeweka pia fedha pahali kwingi, ile pesa ingine natataja tu machache. Rais wetu amekuwa anatembea nchi zote ulimwengu, na akitembea huko anatafuta kazi ya vijana walikalangu na wale wengine hata wachache kwa miaka. Na hao anatafutia kazi, wengine wanatatizika sana kwa njia ya passports. And that is the reason why in our committee we have allocated an extra 3 billion shillings to our immigration department, kwa sababu tunataka passports za Wakenya ziharakishwe, kwa sababu wale wanapata ajira hata nje waweze to take advantage of those opportunities. Tumeweka pesa katika hiyo budget ambayo tunatengeneza kwa fertilizer
na hii fertilizer tunaweka za all the crops, that is the food crops and also the cash crops. Na katika hiyo fertilizer this time tunataka tupeane fertilizer ambayo inaitwa crop specific. Kama ni mkulima wa mahindi apewe fertilizer ya mahindi, kama ni mkulima wa miwa apewe fertilizer ya miwa, kama ni mkulima wa pamba atapewa fertilizer ambayo tumenunua specifically ya kuongeza production ya pamba, crop specific fertilizer. Na pia tumetoa fedha ingine pia ya kuwezesha wakulima kwa vitego zote, kwa sababu tunataka wakulima wote wa Kenya ile ukulima wanafanya ikuwe biashara kwao, lakini isikue utumwa. Na hii kazi yote tunafanya, especially hiyo nimetaja hapo awali ya rais wetu kutembea akitafuta ajira. I'd want to request all the young people of Kenya. Juzi tumekuwa na mkutano ya wabunge inaitwa PG, na just recently our Ministry of Health wakishikana na Ministry of Labor wametangaza katika gazeti that we had already gotten 2,000 opportunities for our nurses outside the country. Na tukaweka katika gazeti wale ambao wamehitimu waulize hiyo kazi. The nurse was to be paid or is to be paid 200,000 per month. Ile kitu ilishtua sisi wote ni ya kwamba after kuweka hiyo kwa gazeti na opportunities zilikuwa 2,000, only 500 Kenyans applied, na hiyo ingine yote ikapotea. Nauliza Wakenya wote, wakati serikali inatangaza hizi kazi, saa zingine wananchi wa Kenya tunafikirianga kitu inaanausiwa kwa gazeti kama pengine watu wamegawanya. Sisi hatutaki kuongoza Kenya namna hiyo. Kitu ikitangazwa katika gazeti, hiyo Kenya ni hiyo opportunity ni ya Wakenya wote. Na kwa tafadhali mtu akiona na unaona that opportunity you have qualified, please go ahead and apply, because these opportunities are for all the people of Kenya. Nikienda kumaliza kwa sababu siongei mengi, pia mimi nafurahi sana nikiwa hapa Bondo. I want to assure you, nikiwa hapa Bondo Catholic Church St. Andrews, mimi nikiwa hapa, I am very proud as a Kenyan. And I want to make this statement. I am a student of economics, and reading economic books and theories, one thing comes out very clearly, that for all the countries that have been able to accelerate their economic growth, one thing cuts across all those countries, that whereas they have identities that are static, identities that are unmovable, those countries have been able to establish an identity that brings all their citizens together as one compact country. For Kenya to develop, Kenya has to develop across all regions. For us to truly be developed as a country, the entire Kenya must develop. And I implore upon, especially us as leaders, let our preoccupation as we relate with the people of Kenya be to bring them together other than scatter them away. We must demolish the static identities around ethnicity. We must demolish the static and rigid identities around communities, identities that we can't change. And we must come up with one identity that unites all the people of Kenya. And that identity is to be proud of our country and to partake in all the development of our country equally across all regions. Na kwa hayo na wahakikishia kama kiongozi ambaye ni rafiki ya president wetu, sisi kama viongozi tukiongozwa na president wetu, maendeleo tunafanya pahali popote Kenya,
maendeleo itafanyika pahali popote pengine Kenya. We do not believe in the politics ya kusema wale na wale. Siasa ambayo tunataka, kama barabara inajengwa pahali kwingine, inajengwa pia hapo pahali kwingine. And I want to assure you, as the chairman of budget, as we allocate money, we do not look at how the people voted, kwa sababu maneno ya election imekwisha. Tukiallocate pesa ya umma, pesa ya wananchi, we do not look at where or what is your second name, because all the Kenyans, including the Kenyans of every other place in Kenya, pay taxes. And therefore you can rest assured, nyinyi maendeleo yote ambayo inafanyika Kenya itafanyika mpaka hapa Bondo, kwa sababu nyinyi ni wananchi wa Kenya, nyinyi ni wazazi wetu, nyinyi ni kaka zetu, munalipa kodi, na Kenya ni yetu sisi wote. Na ndio hapa rais amekuja juzi na akalaunch barabara ya kutoka hapa Bondo kwenda, is it called Liuda. Na hiyo barabara na wahakikishia, hata kama hiyo pesa haitoshi katika budget, tutaongeza hiyo barabara ikamilike. Na kwa hivyo mimi nawauliza pia, mkiomba, tunaombea viongozi wetu. Rais anajikaza sana kututumikia kama wa Kenya. Hayo mambo yote nimewaeleza, kuna mengi ambayo nimeacha kwa sababu ya muda. Lakini hayo yote tunafanya kwa manufaa ya Wakenya wote. Lakini mniruhusu ya mwisho niseme, nikiona hata hii kanisa yetu, tuko na watu wengi naona ambao ni kama wazazi wangu kwa kimiaka. Wale ambao serikali ilisema tujiandikishe, wenye wamefikisha miaka 70. I want to assure you, tuliweka pesa katika ile supplementary ingine. And either this month or next month, hao wazazi wetu, wale wapya wameandikwa kwa register juzi, wataanza kupata pesa yao ya cash transfer. Na tunasema wengi wako mashinani kule Bali. Ukimtumia hiyo pesa katika bank, nusu inapotea kwa nauri ya kwenda kwa bank. Tunataka hiyo pesa hawa wazazi wetu wakuwe wanawekewa kwa M-Pesa, wanatolea nyumbani. Kwa sababu mlifanya vizuri mkachagua sisi wengi ambao tumetoka pahali chini sana. Tunaelewa shida mnapitia kama wazazi wetu. Na tunaomba Mungu atusaidie. When we serve you, we do it diligently, tukifikiria kwenye mumetutoa na kwenye mumetulea kama wazazi wetu. Na hayo mengi, sijui kama mtanituma na salamu ya rais wetu. Lakini nyinyi naona mnajipanga. Mnaona Kenya ni dogo sana, naona vile mnajipanga. Ama hiyo maneno haiko hapa? Mnataka headquarter ikuwe area ya continent mzima? Yaani kwa ni ninyi hamchezi hata kidogo. Asanteni sana. Na father alikuja kwa ofisi na akanieleza ile maneno ambayo iko. And what I believe all the time, an opportunity to give kwa kazi ya Mungu is an opportunity mtu hafai kufanya ipotee. When you hear there is a harambee somewhere to do the work of God, even if you are not invited, please show up, because you are showing up to reap blessings. Na kwa hivyo mimi vile nimefika hapa, sitakubali mbarikiwe peke yenu. Hata mimi nitakuwa hapo mkibarikiwa. Na pia hiyo mwezi wa 9, najua mheshimiwa Ochanda, naongea Kiswahili kwa sababu nilikuwa nimejipanga kuongea Kizungu. Lakini vile nimekuja hapa, leader yuyu ametusomea hapa, akapewa microphone, na ni kwa kanisa, just no more announcements, akasema itinerary. Nikaona niwachane na Kizungu.
Nikaona naweza ongea Kizungu musikie ni kama lugha ya mama naongea. Na nikakumbuka juzi, lazima mliona kwa mitandao, Rais amekuja pale Homa Bay. Lazima huyo pastor alikuwa profesa. Mimi niliona karibu yule mtu anasimama nyuma ya Rais ampatie dictionary, kwa sababu tunafurahia sana vile mko na, tukiitishwa watu wa kuongeza Kizungu pahali tukitaka pesa, lazima mnaenda kutuombea hiyo pesa. Na tunafurahia hiyo sana. And hata mkiona nimeongea sana, nilikuwa nimepanga kuongea kidogo, lakini nikisimama hapa mimi naona tu kama niko kule kwetu nyumbani. Na Mungu akiwajalia awape nafasi, hata mimi ningetaka ni host nyinyi kule kwetu Kiharu. Ningetaka siku moja tukiwa na family day kama one of our Catholic diocese, hata hawa kwaya ambao wameiba nationally wakuje. Kwa sababu vile nasema, mimi nasema from my heart that Kenya, we must play a deliberate role in uniting the people of Kenya, because it is us leaders who divide Kenyans. Wakenya wanapendana wenyewe. Nisani no ayudore kama tek donge kama nokwa panu wadhi bede nitie kuma no wachomo to weche nogwenyowa o kamano magik manotimore an kaka an wuonwa pod tuo nyaka sani usiko penja ka penja ni to jatendi dak no ochamo muma. Koro ing'eni gima kamano kotimore owe ji gi gik rem mang'eny e del, kata iu ka ng'eni pod un gi rem, kata an be an gi rem. Koro wajo manoyier ng'ato ka ng'ato tine jopiny. Kano yieri MCA, oyieri MP, senator, governor, tem minyalo iloke ngima jopiny. Kik wadonje uruweche matindo tindo. Wan kama wantieno, koro nyaka watigi pacho mwaneni wawuok kanyo, ma wambe chieng' moro ng'atwa moro obede komno. Kik chunyu tur, mane gima dwa nyisu kako oganda Luo. Be pogruok moro mabro beda e kind oganda Luo onge. Wabro bedo gimoro achiel, pare mabro pogore, tactics mabro pogore, to giko no suri to nyaka ne bed ng'at achiel. Wawinjre kanyo. Koro sani ochopo kuma baba dwari ang'owa kom mar AU. O kamano, wadwa ni watim matek mondo baba oyud komno. Mondo baba be wang'ni oyude gimoro ma kodhi obedo to winjo ka en bende nyalo kelo ne ang'ola, nyalo golo ne rem. Koro akwa jo siasa, wewe tho wuoya. Gima kama kidwaro en gir Kenya, ok en girwa. Gima kama en gir Afrika. Gimineno miwacho ka, dhie ni BBC dongu neno jomo bedo kagi. To kendo wuok oko manyalo ketho gimoro maber oko kocha. Koro wakunguru dhowa, warituru dhowa, wati maber. What I'm trying to say, Mheshimiwa Ndindi, I'm very happy that generally we have a very large amount of support for Baba to become the chairman of AU. I think he's the most qualified candidate. He has the experience, he has the competence, he has the stamina, and he has the drive to deliver on this great promise. And here we are very happy. We are very, very happy that the government and the president are supporting him. But there are still some discordant voices. Unasikia, particularly in Kiambu, not in Murang'a, there are two, not all. Wanasema one or two things that may not be helpful to the peace and unity of this country. I want to urge you to work hard kwa milima. Tell them this is not a party project. Baba going to AU is a Kenyan project that we must all embrace and we must all support. And I thank you that at least you are supporting it. And I thank you that the other people are also supporting it. So hapo, dongo winjire kanyo. Wan kako ganda, an kako chanda, gima Raila chunye nitie, ok dadagi, ok datamra, be ok damin. Kanyo Raila chunye omako wach mar kom ma AU kanye mwantie. Kano chung president kanye mane wantie. Adwaro wawinjire kanyo. So gimoro kamoro ng'igi sane, ting'igi sane en wach mane mesa.
Omiyo gisani wach mane mesa eni jakom uchiwre mbele kendo wakwayo the nation, akwayo the Kenyan nation, then akwayo the Kenyan government mondo o support jakom e yore te. Akwayo Ruto mondo kony ng'awa Raila yudo kom. Ng'ama nyalo telo nwa mbele samedhi dwar gimoro moting'o pinje en president. Koro kendo ok en jok moko matindo tindo. So mane kwayo mantie. Okapar ka nitie yo moro amora machielo moya timo kamano pund ka ok oketo nwa mbele. Oringi kodwa e shatu diplomacy moro kae waluor wanwang'a jakom oyud gimoro mondo setwe kaka ng'ama a respected person internationally. Okwan kanyo kamoro achiel yawo. Omiyo mane wach na mar ariyo. Okane gimoro machaka medo kanyo. We want, Ndindi, what I'm saying, as leaders of this region, we really want to call on the government, the president of this republic, to really take lead in seeing that Jakom gets the chair of AU. Please take that to him. Finally, my Jakom budget. Any more pango kun mapesa ditiye. Ndachwa the president no biroka molando nwan ndara ma awelo leonda nyaka timnade loss. Pesa nino kuketia moromo Jakom budget. Wakwaye kasani dog mondo koro med waketa yangoa kaka ne president awacha koro ketnwa pesa yangoa endara. Uketnwa pesa endara ma president no dhi goe. Goe bridge kucha. No se yangi koro ketnwa pesa. In fact, adwatere kuno onege wanga masasa makoro loso budget next month and dwe manyien. Sasa me loso budget we ringo we ere Bondo leunda all the time. So this is what we are trying to say. The president had come here, had plagued the roads. In fact, they have the plague on them that the road and the contractors were already those sites that the roads were to be done. It's only that they were not paid. There was no money to pay them. Now we are really asking that at the time of doing this budget for the next estimates, please, let Bondo Leunda ring on your head before you sign the certificate. Let Go Bridge ring on your head as you sign the certificate. But the